Hello guys, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു another live stream. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമൊക്കെയാണ്. ഇന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർത്തോ? എനിബഡി? ഓക്കെ, സോ ആനന്ദ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ധനഞ്ജി വെൽക്കം മാൻ. ഷീൽഡ് ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അശ്വിൻ എബി വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ലൈക്ക് അശ്വിൻ എബി പേര് ഞാനിപ്പോ എവിടെയോ ക്ലോറൈഡ് ബ്രോയുടെ ലൈവിൽ. Yes, I think. Then Shield Gaming, first time on the channel. Thank you so much for coming. Like ആദ്യമായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കുറേ ഗെയിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചെയ്യും. സോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൊക്കെ അടിച്ചു വെക്കുക. ചാനലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ജോയിൻ അവർ ഡിസ്കോഡ് സെർവർ. കൈൻഡ് ബിഗ് ഡിസ്കോഡ് സെർവർ, കുറേ പേരുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഗീവ് ലൈക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ജോയിൻ ചെയ്യാം, ബി വൺ ഓഫ് us. ഡിസ്കോഡ് ലിങ്ക് വിൽ ബി ലൈക്ക് !DIS എന്ന് നിങ്ങൾ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ലൈവ് ചാറ്റിലിട്ടാൽ വരും, ഡിസ്കോഡ് ലിങ്ക് വരും. സോ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു എന്നല്ല, ആണ് വാമ്പയർ. ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഗോണ പ്ലേ ദാറ്റ് ഗെയിം. സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി. സോ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്പർ. സോ ഓൾറെഡി ഉള്ളവർ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. യെസ്. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഔട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദമായി? എല്ലാവരും പറയൂ ബോയ്സ്. മാക്സിമം അൾട്ര എല്ലാം സെറ്റിങ്സിലാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ലേറ്റർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ. BGM നൈസ്. What will London have to say to me? Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. My mother had a beautiful, soothing voice. സെൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ബാബ്സ് 66 വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം, കുറച്ച് പേര് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ. ശ്രീഹരി പ്രസാദ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം എല്ലാവർക്കും. യപ്പ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വി ഗോ. ഫയർ കൊള്ളാമോ? Game? Is that a game? Yeah. Fire. I don't know bro, എനിക്ക് ആ ഗെയിമിനെ പറ്റി അറിയില്ല. Vampyr, okay. ഈ ഗെയിം കൊള്ളാമെന്നാ തോന്നുന്നു ബ്രോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക്
First time. Original Vampyr experience. കൊള്ളാം ബ്രോ, നല്ല ഗെയിമാണ്, മസ്റ്റായിട്ട് കളിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് കൂടുതൽ പറയണേ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഐ എം ഗോണ പ്ലേ ദ ഗെയിം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. യെസ്, ചോര പിടിക്കാന്ന്. യെസ്, I don't know, like game എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Whoa. Just അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓരോ സർബത്തുണ്ടാക്കാമോ? ശരി എന്നാ. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be അവർ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് ഇല്ലേ, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. ബട്ട് ഇതൊക്കെ പേടില്ല വാമ്പറോ. ഓ സെൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാ, സെൻസ് കുറയ്ക്കണം. സെൻസിനെയും കുറയ്ക്കണം. This one is very hard to complete. No? Really? Then I'll take the challenge. But story is good, yeah. By the way, Sparrow, welcome, man. Welcome. Yes. Who is that? Thirsty. So thirsty. വെയിൻസ് മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത്, വെയിൻസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പോകുന്ന വഴികൾ.
No! Mary! അവന്റെ സിസ്റ്റർ Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. ഓ നോ മേരിയെ കൊന്ന This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. There's one of those vermin. No! Please! Stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill the thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. വെയിറ്റ് കത്തിപ്പോയി Who are you? Stupid beast! Sorry. Fancy clothes? No, please, stop! Who are you? Filthy piece of shit! What do you want? Tarang bro, welcome to the stream. Tony bro, roasted I bro. mean you no harm. Boys, I Dylan, need welcome to the help. stream, bro. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Fox Dylan, welcome to the stream. Tarang, Fox Dylan. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. I cannot enter. Let me go! I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here.
Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. അത് തുറക്കുന്ന പിന്നെ ബാക്കി നോക്കാം. ഓ Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Oh, That's impossible. he was dead. I mean, നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ. Okay, 21 likes. I have 21 likes, but nobody in live chat. 2 3 4 5 6 7 8 8 പേരെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ വന്നു, but 21 likes. Why, guys? സീറോ മതി. ഭയങ്കര സെൻസ് ആണ് ഗെയിമിന്. നമ്മളെ ആരോ വാമ്പയർ കളിക്കും. വാമ്പയർ. For the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as blood. Who goes there? A prayer summoned by warring song. A child born from darkness must take scent of his. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. ഞാനുണ്ട്. യെസ്, അസീം ടെക്കി. അറിയണ്ടേ, ലൈവ് ചാറ്റിൽ വരണ്ടേ, എന്നാലേ അറിയൂ. വെൽക്കം മാൻ. മുഹമ്മദ് ഷാദിദ് കെ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹായ്. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. We got gun. ബാഡ് സ്ലീപ്പ്. ഇന്ന് രാത്രി GTA 5 ഓൺലൈൻ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മാൻ, ചിലപ്പോൾ ഈ ഗെയിം ആയിരിക്കും, അല്ലെ വേറെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലേയേഴ്സ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊനാൻ എക്സൈൽസിലൊന്ന് കയറണം. കൊനാൻ എക്സൈൽസിൽ കുറേ ആയി കയറിയിട്ട്. കൊനാൻ
or Conan or Conan like എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം ഡിപ്പെൻസ് കയറണം. Sleep the keep covered at night and the fever made her very delirious. I heard a loud noise in the morning. The big machine, some men with tanks, dig a big hole in the ground. There was some sort of mechanical trouble. Maybe I could go there and ask for some work. The key needs me. In October, I talked to the man with some mechanical shovel. He told me that they're digging mass graves all around London. Safety measures apparently. Is there a new epidemic? Is the flu coming back? They had no work for me. Becky slept a little last night. The foundry has been closed and there are no more jobs nearby. 19th October. I went to London to find some groceries and drugs. No trains. It took me the whole day to cross the Thames and come back. Becky seemed better. She made a soup. She ate. I found no drugs, only a few syringes and some sleeping pills on the black market. We have no money left. Maybe I could go to the Vampyr hospital tomorrow, but it's so far, and I fear leaving my wife for so long. 19th October. Becky threw up the meal a few hours after she ate. She is so frail, it makes me cry. She says she hears voices outside at night. She says she wants to eat meat. Where would I find meat? Tomorrow I'll barricade the house to protect us from looters. 21st October. The men with the mechanical shovel have stopped digging the mass grave. I heard shouts last night, as if they were attacked. Now there are only a few boats throwing bodies day and night into the giant hole. The smell is terrible. We should have left this house a week ago, but Becky, she refuses to leave. Wait, Betty? Yeah, you would rather die, she said with a nasty smile. Why is she torturing me so? 22nd October. Becky just attacked me. She jumped on me from the stairs and tried to bite me. I had to smack her, but she smacked me back. I went upstairs and locked myself in the bedroom. Now I can hear her crying and mumbling downstairs. I retrieved the gun I hid in the ceiling since the war to protect the house. I am ready to use it to protect myself from my own wife. 23rd October. I could not sleep at all. Becky spent the whole night scratching at the door, asking for my help, begging me to let her in, but I was too afraid to open it. I'm just waiting for her to die now. I thought it would not be long, but pray God, it will end soon. 24th October. I was so hungry. I tried to go downstairs this morning. Becky was sitting in the armchair by the chimney. She was panting like a dog, looking at me without moving, following me around the room with her eyes. I pointed the gun at her face, but she did not react. I could not pull the trigger. I went back to my room. The house is silent like a tomb. No more noises. Becky is dead now. Forgive me, Ella. I was unable to save you. I'll be with you soon enough. Whoa! And അവനും suicide ചെയ്തു. ചോദി like oh, that's what This happened. makes no sense. None of it. No sense at all. Shivani, welcome to the stream. That's it. Welcome. So bro, welcome to the stream. Vampyr നല്ല ഗെയിമാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ Vampyr നല്ല ഗെയിമാണെന്ന് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലൈക്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പം കളിക്കുന്നത്. ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ഗെയിം. So bro, welcome by the way.
Rational thinking only. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who turns blinding sunlight into a glowing flesh. Okay, ഞാൻ പറയാം. Actually, I was gonna say something, but yeah, പറയാൻ വന്ന കാര്യം നമ്മൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് ഒന്നും കുറയ്ക്കാനല്ല മാക്സിമം സെറ്റിങ്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് 1080 മാക്സിമം സെറ്റിങ്സിൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് സോ ഗുഡ്. നല്ല കാര്യം. You train your own set to feel normal and create damage instantly. Whoa. Yes. A close range strike will cut through all the features in Windows. They say cloud of shadow. Cloud will explain. Okay, explain it. Madia, welcome man to watching Savior CPU and GPU. Voice in my head. If I'm Madia, I ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. I had zero watching. ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാണ്. I had zero watching for 20+ minutes. എന്ന് വെച്ചാൽ 20 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ലൈക്ക് എനിക്ക് സീറോ വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു. സോ അവിടെ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. എൻ്റെ ടൈമിന് ഇതുണ്ട്. സോ ഐ മീൻ എൻ്റെ റിസോഴ്സസിന് ഇതുണ്ട്. എൻ്റെ CPU യൂസേജ് ലൈക്ക് OBSൻ്റെ 29 ലൈക്ക് സംതിങ് 27% ഒക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ അവിടെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് അത് എന്തിനാണ് എൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് അവിടെ ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടതാണ്. ഞാൻ റീസൺ പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി FPS കളിക്കാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് CPU യൂസേജ് 27% എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു APU യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കത് വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഗെയിം കാണാനും ആൻഡ് നിങ്ങളെ ഗെയിം അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് റീസൺ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ഷനും അതിനുവേണ്ടി ലൈവ് സ്ട്രീമും, ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഗെയിംസ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ FPS ഗെയിമിൽ കളിക്കാം. അപ്പോൾ സീറോ വാച്ചിങ് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തി, അതുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഒരു വാച്ചിങ് അതെനിക്ക് 10 മണിക്കൂർ ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ ഒരു വാച്ചിങ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി എന്തായാലും ഇത് റെക്കോർഡായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ ലൈവ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സീറോ വാച്ചിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ സ്ട്രീം നിർത്തിയത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ സ്റ്റോറി ഗെയിം, അത് കോനെക്സൽസ് ആയിരുന്നു, വാസ് ഗ്രൈൻഡിങ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ. ഒരു സ്റ്റോറി ഗെയിം ആയിരുന്നു, സീറോ വാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദെൻ 1 വാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യും. 2 വാച്ചിങ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് സീനില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അബൈ വെൽക്കം മാൻ. യെസ് റോക്കറ്റ് വാമ്പയർ ആണ്. മൈ ഗോഡ് 6 വാച്ചിങ് ഉണ്ട് ഐശ്വര്യ. നല്ലതാ.
SK47, yes, Abi, welcome man. Lijo bro, welcome to stream. Storm GTX, welcome man. Nadil bro, welcome to stream. Nadil bro, DP ഒക്കെ മാറ്റി please. ഫുൾ ബ്ലഡ് കൂടി പവർ കൂട്ട് ഒരാളെയും വെറുതെ വിടരുത്. പിന്നല്ല നമ്മൾ പൊളിക്കും. യെസ്, ഫുൾ ബ്ലഡ് കുടിച്ച് നമ്മൾ പൊളിക്കും. സോ അതാണ് അബി. യെസ്, ദെൻ അജ്സൽ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അമീഷ്യാനെ ഒരിക്കലും വിട്ടു തരില്ല എന്നോ? നീ എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. അമീഷ്യ പിന്നെ കണ്ടോളാം. യെസ്, സ്റ്റോം GTX, ദെൻ റോക്കറ്റ് ടൈം. സോ അതാണ് സംഭവം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ സ്ട്രീം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം. യുനോ വി നീഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഗെയിംസ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. യുനോ അപ്പോൾ ഞാൻ റോക്കറ്റ് ഈ സ്ട്രീം കണ്ടാൽ, റോക്കറ്റിന് ഈ ഗെയിം കണ്ടാൽ അവന് കളിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അവൻ ഗെയിം വാങ്ങും, കളിക്കും. അവൻ വേണേൽ ഒരു 2 പേർ അവന് കളിച്ചിഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ വേണേൽ ഒരു 10 പേരോട് അവൻ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും. ഓക്കെ, അതാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് പണി കിട്ടിക്കോളുന്നു. അടിപൊളി. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണോ? ശരി. Not mad, then. It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Where is it? It's closed. These people want me dead. I need to leave now. ഷില്ലിങ്സ്, ഇത് സ്ഥലം തേംസ്. ഓക്കെ, തേംസ് നദീൻ്റെ അടുത്താലേ. ഓക്കെ, Here's the leech. Here! വോ. My head's spinning. Oi! Come out, you coward! Clever fucking beast. യെസ്, അമീൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. I'm still in Southwark. I must reach the West End. There's one of them Die, vermin! A strength I never knew I had. leech spotted! Watch out! This shouldn't be possible. Every fiber of my being is a fire. I feel like a child learning the limits of my body. എന്താ അതിൽ ബ്രോ ചോര കുടിക്കരുത് My പറഞ്ഞേ? reflexes. I'm not human anymore. ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ മതി. ചോര കുടിക്കുന്നവര് തെറ്റാണോ? ഒരു വാമ്പയർ അല്ലേ? പാവം വാമ്പയർ. Then Shubham, welcome man. Tony bro, which is your favorite anime? Of course, Parasite, the Maxim. Parasite കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് anime ഉള്ളൂ? ഞാൻ കണ്ടത് വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും
ഞാൻ 2 അനിമയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് പാരസൈറ്റ് ദ മാക്സിമം. വാമ്പയർ ടോണി, യെസ്, RPG ഫൈറ്റിംഗ് ഗെയിം അല്ലേ? ഇത് പൊളി ഗെയിമാണ്, കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇവരുടെയൊക്കെ ലൈക്ക് നാദിൽ ബ്രോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ചാനലിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. തൽക്കാല സമയമല്ല. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. This is despicable. ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചോര പിടിച്ചോ. I can't believe I'm doing this. ആവശ്യമില്ല. It's locked, all right. It's locked. The dizziness from the jump. I can now control it. ഈ എലീനൊക്കെ ചോര പിടിച്ചാത്ത സീനുണ്ടോ അതിൽ ബ്രോ? എടുത്താ മതി ചോര കുടിക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നോക്കാം. ചോര കുടിക്കാതെ എങ്ങനെ? വാമ്പയർ കാൻ't survive without drinking blood, you know. നമ്മുടെ താഴെ കാണിക്കുന്ന അത് ബ്ലഡ് തീരുമ്പോൾ മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതില്ല, ചുമ്മാ കുടിക്കണ്ട. I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? ഇവന് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? Yeah, he was a doctor. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell. Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Let's find. Piston, welcome man. Hi TonY bro. Piston, how are you man? Piston എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും സുഖം. പറടാ എന്താ പരിപാടി? പൊളി ഗെയിമാണ് ടോണി, ഐ ലവ് ദിസ് വൺ. പിന്നെ അല്ല, ഞാനിത് പണ്ട് തന്നെ 2 years ago നാദിൽ ബ്രോൻ്റെ ഒക്കെ ചാനൽ കണ്ടതാ. ബട്ട് ലൈക്ക് ഫുള്ളായി കണ്ടിട്ടില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നായിട്ട് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എനിത്തിങ്. ആയിട്ടില്ല, 3 ആയിട്ടുള്ളൂ. I just completed watching Parasite. What should be next in suggestions? Death Note. Watch Death Note. Yes, Rosh. Okay, time. It's done. Yes. Hello, TonY bro. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ റോളിങ്? MTD Gaming. Yes, bro. Welcome to the stream. ഓരോന്നും സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കണം. Body. Increase your health. Oh, that's good. ഇതോ? Physical powers. Increase your stamina. Increase your blood capacity, increase your blood absorption.
ഇല്ലല്ലേ. 300 വേണം ഇതിനൊക്കെ. ആ 1000 ഇതൊക്കൊന്നുമില്ല. കോയാഗുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോയാഗുലേഷനെ പറ്റി. There's not Parasite and One Punch Man finished. Other than those, watch this one. Once again, I will tell the name. 100x Hunter or this thing. Attack on Titans. Then Demon Hunter. So I just missed one anime. His name was, yeah, I forgot. Vimal bro, welcome to stream. Vimal bro, ഇതൊക്കെയാണ് Vimal bro പരിപാടി. Enjoy. Crafting. Can I craft this? ഇത് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മളെ ഇല്ല. സോ വി കാൺ. At last, a little life. Are they stupid or something? I've never even been to India. Welcome, sir, to the turquoise turtle. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. MTT ഗെയിമിംഗ് കിട്ടാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്ന്. നന്ദു ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബാക്ക് ഹോം. നൈസ്. Where are you? എവിടെ പോയിരുന്നു? Yes, Shubham, watch Demon Slayer or 100x Hunter, Attack on Titans. Yeah. Or Full Metal Alchemist. That's the one I forgot to say. Like Full Metal Alchemist. Brotherhood. I suggest you to watch Full Metal Alchemist. Okay. Yeah. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണ്ടോ ബ്രോ? ഇങ്ങനെ പൊളിക്കണം വിമൽ ബ്രോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാ കേട്ടോ, ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സെർവറിൽ. ലൈക്ക് വിമൽ ബ്രോ ഡിസ്കോഡ് സെർവറിലില്ലേ? പുതിയ ആരെങ്കിലും ലൈവിൽ വന്നോളൂ. ഇന്ന് കുറച്ച് പേര് വന്നു. എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും, അങ്ങനെ പോവും.
That's what happening. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. ചാനലിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടാൽ എത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അതിൽ അതിലുപരി സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതാണോ? അത് ഒരുമിച്ചിടണ്ടേ ബ്രോ? ശരി എന്നാ. ബ്രോ ചാനൽ ലിങ്ക് എനിക്ക് ഡിസ്കോഡിൽ DM ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ ബ്രോ. ഷുവർ ബ്രോ, നമുക്ക് കാണണം, സംസാരിക്കണം ബ്രോ. ഓക്കെ man. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right... നമ്മളത് മനസ്സിലായല്ലോ. I'll leave you to your bottle then. നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. I'll leave then. Thank you. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കിട്ടി. നമുക്കിനി മുകളിലേക്കാ പോകേണ്ടത്. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you. Good. Assassin bro, welcome to stream. എന്താ പരിപാടി? സസ്വർണ്ണൻ. Assassin bro is here. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something
Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Whoa. Like, share and subscribe. Yes. Assassin bro. They will Unknown gamer, hi bro, welcome to the I stream. heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. It's a good thing. Someone must know something. Asked to her. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands.
I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Tom Watts. Dexter Whitey, Dexter, welcome to stream, man. Jerekota, welcome to stream. Danny, bro. Welcome, Danny, bro. Itra kaalai. Hey, Danny, bro, samsarikkane namukku pattunnilla ketto. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Damn it. I think drink no longer. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. ആ നോട്ടില്ലേ, ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
It's locked, all right. Over there! I'm cold. There's nothing here. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever know McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks to the day. All the more reason to shut it, Mr. Billy. If the man says the bloodsucker's dug in here, you've got one job. And Get their weapons ready! Just found one! Fuck, it's fast! Crush the leech, boys! Get your weapons ready! Oh, Christ! കുമാരെ കൊല്ലാലോ ചുമ്മാ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ലേ കൊല്ലാത്തത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊല്ലരുത് ഇവന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നവരല്ലേ ഇവന്മാരൊക്കെ കൊള്ളുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല Mad lad, bro, welcome to the stream. Welcome, bro. Light converts. What is that? Sorry. Yeah, I'm back.
level 4 ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ കൂട്ടാം. വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടൊന്നും. Get them weapons ready! We found one! Oh Christ! Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. I'll not betray your trust. This is first. I'll need a drink. So thirsty. As one, we shall overcome this. We've done it before. I had a drink. This place reeks of bloodshed. William, please stop. This creature is bedeviled. I must put it down. William was an honourable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock.
I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. I cannot enter. It's locked, all right. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Yes. Jeans, hi bro, welcome to the stream. Yep. Cross out കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ free to play game? Cross out. No. കളിച്ചിട്ടില്ല. Let's go bro. Dingen. Okay, welcome to the stream. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is.
And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Nice. MadMax multiplayer എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Cross out നോക്കട്ടെ. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming.
I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. ഇതാണ് വഴിയെന്തോ. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Rotten all-pristine. Each heart contains the seed of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fuck me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. അടിപൊളി. നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നില്ല. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Hurry now, Doctor. It's freezing here. Doctor, where have you been? I've little time to play hide-and-seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. Monster, welcome to the stream, man. Welcome. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. It's safer here than anywhere else in the... Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks.
The ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. As for me, what a blundering idiot. Somewhere എനിക്കൊരു like Max Payne vibe വരുന്നു. That's not good. എനിക്ക് vomiting tendency വരും Max Payne കളിക്കുമ്പോൾ. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. നല്ല honor. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. സമയല്ല ഇതിനോടൊക്കെ സമയം. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Oxshare. Goodbye, Nurse Hawkins. Where's my room?
നീ മുകളിലാണ്. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. The flower's dying. It needs water. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Oh, I have so much XP. Good. ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന അനുസരിച്ച് ഫൈനൽ ബോസ് പവർഫുൾ ആവും. സോ ബി എ ഗുഡ് വാമ്പയർ. യാ നാദിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞിരുന്നടാ പക്ഷേ ഒരുത്തനെ കൊന്നു. സാഡ്. ഫ്രെഡിനെ തേച്ച കിസാൻ ജാം. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഹെൽത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? ആഷിഖ് ഹൈ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. നാദൽ ബ്രോ വന്ന. നാദൽ ബ്രോ ഫൈനൽ ബോസിനെ വെച്ച് കുറെ വെള്ളം കുടിച്ച. നാദൽ ബ്രോ വന്നിരുന്നു. നാദൽ ബ്രോ ആദ്യം തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാരെയും കാണുന്നവര് മൊത്തം കടിച്ചു കൊന്നോളാനാ പറഞ്ഞത്. ഇവനെ ഞാൻ തിന്നടേ, ഇവനെ ഞാൻ കൊന്നു, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തിന്നതല്ല, കൊന്നു. അവനെ എംബ്രാസ് തന്നാലേ വേണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലാനല്ല വിചാരിച്ചത്. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Hurry now, Doctor. It's freezing here.
Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. ഇറങ്ങണം. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു, വഴിക്ക് പോകണ്ടായിരുന്നു. എമിൽ സാബു, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് പവർഫുൾ. ലൈക്ക് 3 മെമ്പറിനൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ നമ്മളായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി. സോ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് വാമ്പയേഴ്സിനോടും നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ വഴി പോകണ്ട. ഈ വഴി നാരോ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് വഴി. Hey, wrinkled shirt guy, Sam bro, welcome to stream, Sam bro. Happy that you are here. നമ്മൾ വാമ്പയർ Sam bro കളിക്കുന്നത്. ജാക്ക് ജോ, താങ്ക്സ് മാൻ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജാക്ക് ജോ.
Sam bro, then പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മള് ജൊനാഥൻ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറാണ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ബിക്കെയിം എ വാമ്പയർ. അത് ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ ഡോക്ടറിന് അറിയാം, ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല. ബട്ട് വി ആർ ഹിയർ ടു അസിസ്റ്റ്. നമുക്ക് നല്ല വാമ്പയർ ആവാം, ചീത്ത വാമ്പയർ ആവാം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലൈക്ക് നമ്മൾ കൊല്ലുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ചോര കുടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്. മുകളിലേക്കായിരിക്കും, താഴേനൊന്നുമില്ല. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. ഇങ്ങനത്തെ യവന്മാരൊക്കെ കൊന്ന് ചോര പിടിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളില്ലേ, അവരെ കൊല്ലരുത്. അതാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ കൊന്നു. സാഡ്. This key will surely grant me access to the basement. ബേസ്മെന്റിലേക്ക് നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ വഴിയില്ലേ? ഓക്കെ, going good bro. Yes, happy. Sambro happy and I'm happy. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. I always wanted to play this one. Bro, Sambro, EA Play എടുത്താൽ മതി. Sambro EA Play available ആണ്. EA Play first month 69 rupees അങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് മന്ത്. then second month തൊട്ട് 315 ആവും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു മന്ത് അല്ലെ 2 മന്ത് എടുത്താൽ സുഖമായിട്ട്. ആൻഡ് എക്സ്ബോക്സ് ഗെയിം പാസിന്റെ കൂടെ EA Play ഫ്രീ ആ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പരിപാടിയല്ലേ Sambro. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് Sambro. ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇത് എനിക്ക് പണ്ടേ കളിക്കാനുള്ള ഗെയിം. അത് നൈസാണ്. വെയിറ്റ്, അവള് വന്നിരുന്നല്ലേ? ഷി വാസ് ഫോളോയിങ് മീ. പോലീസ് കേസ് ലൈക്ക് ഇവരൊക്കെ കൊല്ലണം, വേറെ വഴിയില്ല. ടോപ്പ് ചാറ്റില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഹാഫ് മെസ്സേജ് കാണുന്നില്ല? ടോപ്പ് ചാറ്റിൽ ഹാഫ് മെസ്സേജ് കാണുന്നില്ലേ? അടിപൊളി, നല്ല ബ്ലഡ് ഓൾറൈറ്റ്. അതത്രേ ഉള്ളൂ ചാറ്റ്. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after me.
That's me in the mirror. Who is this poor chap? Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. So that's the way. അതാണ് വഴി. നീ വാമ്പയർ ആയിട്ട് എന്തിനാ നൈഫ് ബ്രോൾ ചെയ്യുന്നു? ശരിയെന്നാ മൂവീസ് ഓരോ പവറില്ലേ? യാ പവറുണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡ്. നമ്മളൊരു നൂബ് വാമ്പയർ ആണ്. ശരിയാവണം. ഇനി എല്ലാം ഇനോ സംഭവം ഗുഡ് മൊബൈലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ നൂബ് വാമ്പയർസ് യൂസിങ് നൈഫ്. അതെ എന്താ പറയാ, let's try again. Academy. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കളിക്കണോ?
It's locked. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Okay. So നമ്മള് ഇതിലെ ലൈക്ക് ബോസസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. അവിടുന്ന് വന്ന ചങ്ങായില്ലേ, അവനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage.
Ron, welcome to the stream. Casually ചെയ്യുന്ന spam ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറ്റി ബ്രോ? Okay. Yes, Anwar bro. Welcome to the stream, Anwar bro. Patayana. കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ. I wish I could be sick again. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളാണോ വാമ്പർ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. നമ്മളാണ് വാമ്പയർ, ബട്ട് വി ആർ, നമ്മളൊരു ഡോക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡോക്ടർ. ആൻഡ് our name is Dr. Jonathan Reeds. നമ്മൾ ഡോക്ടറാണ്, ഒരു വാമ്പയറാണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെങ്ങായി, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഈസ് ആൾസോ എ ഡോക്ടർ, ഈസ് എ ഫാദർ. ഇതൊരു ലൈക്ക് ചേർച്ചിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നടക്കുന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. യെസ്, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ഉള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു. And you will kindly apologize when you're feeling better. എവിടെയാണ് ഉള്ളിലാണോ? മുകളിലാണോ? Another night with the glorious battalion of Pembroke. മുകളിലായിരിക്കും. യാ, ഓഫ് കോഴ്സ് മുകളിലാണ്.
Where's my gun? How can I use my gun? I don't know. I don't know how. അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓ വെയിറ്റ്, മൊത്തത്തിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ സെറ്റ്. യെസ് റോക്കറ്റ് പറയ് മാൻ, എന്താ പരിപാടി? താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Octobro, welcome to the stream. How are you, Octobro? ഞാൻ പുറത്താ. യാ പോയിട്ട് വാടാ. ഐ മീൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വാ. ഓക്കെ. This is to decrease the blood quality of the citizen. Use the correct medicine to heal them. Okay. So many deaths, and still more coming. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick.
Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Few medicine. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Fear of Freak, welcome to the stream, bro. By the way, bro, നമ്മുടെ ജനറൽ ചാറ്റിൽ സെർവർ ജനറൽ ചാറ്റിൽ ഒരു സൗരവ് സുനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് എനിവൺ ജി ടി ഓൺലൈൻ എനിവൺ ജി ടി ഓൺലൈൻ ബ്രോ ആ ബ്രോയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കും കേട്ടോ ബ്രോ. ജനറൽ ചാറ്റിലുണ്ട്, ഞാൻ ബ്രോനെ പിങ് ചെയ്തിരുന്നു. സൗരവ് സുനിൽ ജനറൽ ചാറ്റിൽ നമ്മുടെ സെർവറിൽ. I ordered a new mouse. Wait, really? ഏതാണ് മാൻ? ഏത് മൗസാണ്? കിത്തു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓ ശരിയടാ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്പെഷ്യൽ കിത്തു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റേ, എനിക്ക് 0 വാച്ചിങ് 1 വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവല്. ബട്ട് നീ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിടാനാണെങ്കിൽ നീ വരണ്ട. ഓക്കെ, വാച്ചിങ് സീനില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഗെയിം കളിച്ചോളും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് ഈ ഫ്രീസറിനെ പറ്റി പറയുന്നൊക്കെയാ പിന്നെ ഒരാൾ ഈ സ്ട്രീം അപ്ലോഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുക. എന്തിനാ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് വരുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഷുവർ റോക്കറ്റ് പോയിട്ടോടാ. ഞാൻ The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's
That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. At least that mistress. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. എന്താ ഗോപാൽ ഇത് നന്ദൂറോ തന്നെയാണോ വാച്ചിങ് ഓം ശാന്തി ഓം ഓ നൈസ് എൻജോയ് ഓം ശാന്തി ഓം നൈസ് മൂവി ഇങ്ങോട്ടാണ് യാ ഷുവർ നന്ദൂർ ഷുവർ You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Here again.
It's locked, all right. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. BK Tex and Gaming, welcome to stream, bro. If ad one, oh nice. Like ad, ninga time unde kaana, you know. Timeless kriya. Depends on you. Kandal, thanks. Kandilengilum for coming. Thanks. എന്തൊന്നും മിണ്ടാതെ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ലൈക്ക് വാസ് എൻജോയിങ് ദ ഗെയിം ദെൻ ഇവിടെ ലൈവ് ചാറ്റിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നി. ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ഗെയിമിൽ. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ദെൻ ലൈക്ക് വന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. യു ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. One minute. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Kokoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Good. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body.
Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Vishnu bro. Om Prakash. Adenduva. Xcronos, bro. Thanks for the 90 rupees. Like 2 seconds ads, like if you have time, then watch, or else then type ചെയ്യാൻ വരികയായിരുന്നു കാരണം ബ്രോ ആഡ് വല്ലതും കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ലല്ലോ. Thank you so much for the 90 rupees, bro. Xcronos. Like one തൊട്ടേ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് Xcronos. ഒരു curiosity, like can I see you, like Instagram anything? പണ്ട് സെക്യൂർ ബ്രോയുടെ ലൈവ് ചാറ്റിലും ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഒരാളാണ് Xcronos, ആഡം ബ്രോയുടെ ഒക്കെ. Yes. Goodbye, Dr. Tippett. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. That's good. Actually, that's good. And guys, എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു പരിപാടി. ഇത് ഒറിജിനലാണ്. ഈ ഗെയിം ഒറിജിനലാണ്. ഐ മീൻ ഒറിജിൻ. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ ആണെന്നല്ല, ഒറിജിനലാണ്. ഓക്കെ, ഒറിജിൻ. EA പ്ലേ. EA. യെസ്. പ്രഷോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. പ്രഷോ ബ്രോ, എന്താ പ്രഷോ ബ്രോ പരിപാടി? How are you? Doom Eternal ഇപ്പം ഫ്രീ, ലൈക്ക് Doom Eternal ഓഫർ ഉണ്ടല്ലേ? Doom Eternal ഫ്രീ അല്ല, സോറി പറഞ്ഞവർക്ക്. Should have bought that. Doom Eternalന്റെ പൊളിയ. കുറെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, പൈസയാണ് നമുക്കില്ലാത്തത്. അടിപൊളി ഗെയിംസ് ഉണ്ട് പറയും. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഡൂം തന്നെയാണോ ഡൂം ഇറ്റേണല്? മീൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള മാറ്റമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയാണോ? എങ്ങനെയാണ് സംഭവം? ഒന്നുമില്ല ബ്രോ, വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് പ്രഷോ ബ്രോ, ഞാനും സെയിം. യാ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നല്ലേ. പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago.
Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Okay. Unnikanna, welcome to the stream, man. Thanks for the live stream, Tony. Okay, thanks for coming. And I got our end. Ruhais the gamer, Ruhais bro, welcome to the stream. How are you? എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ Ruhais bro കാര്യങ്ങള്? Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Don't worry, we're safe. Don't worry, we're safe. Relax. Don't worry, we're safe. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. അവര് പോയി.
This man has been savagely attacked and dragged to the floor. എലീനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വലിച്ച് ചോര ഓടിക്കുന്നത്. നമ്മളിതൊരു ചത്തില്ല.
can't you breathe? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. What sort of creature is this? Oh, അത്രയും അടുത്തെത്തിയതാ. SG bro, welcome to the stream. Welcome back. എന്താ പരിപാടി? Akshay SA, hi bro, welcome to the stream. Okay, നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. I think we can return back to our base and we have നല്ല XP ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. Need blood, we need blood. എന്റെ ബ്ലഡ് ആയാലും
ഇവിടേക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, ലൈക്ക് അവിടെ പോയി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ ആകാശ് എസ് എ, ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദിസ് നെയിം ബിഫോർ. വെൽക്കം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എൻ്റെ ചാനലെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ്. അല്ലെങ്കിലും താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ്. ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി കുടുങ്ങി. അത് അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോയി. സാഡ്. Watch yourselves! It's mine! I'll take it! Not cuff in public. ഇവിടെ കണ്ടത് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഗുഡ്. ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യണ്ട എങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല.
Rocket, welcome back. Nandu bro, welcome. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighbourhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. As a soldier, you're expected to kill the enemy to survive. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of suffocation and oppression. My God, you're so wrong. Believe me, I would kill if it happened again. Violence is part of who I am. Then what? Third. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Yeah, that movie. Om Shanti Om. ഞാനത് കണ്ടേ കാണാൻ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ലൈക്ക് ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ 3 പടം. ഒന്ന് രബനെ ബനാദി ജോഡിയും ഓം ശാന്തി ഓം പിന്നെ വേറൊരു പടം കൽഹോനഹോ. ഇത് 3 ഞാൻ വിഷ്ണു ബ്രോനോട് അയച്ചുതരാൻ പറഞ്ഞു. വിഷ്ണു ബ്രോ അയച്ചെന്നില്ല. ഒന്ന് മാത്രമേ അയച്ചെന്നുള്ളൂ. കൽഹോനഹോ അയച്ചെന്നില്ല. എനിക്കത് അയച്ചെന്നില്ല.
എന്തോ വായിച്ചത് കബി ഖുഷി കബികം ഞാൻ അതും കണ്ടിട്ടില്ല. I have seen only a very few Indians. Some are old and I don't remember the story. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ലൈക്ക് ഇതൊന്നും. This one I don't remember. ഗൈസ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ പറയാൻ വന്നത്, എന്ത് ബ്രോ രംഗീല നീല ലഗാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വാച്ച ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. ഒരു ലിങ്ക് തരാം. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് the 100th episode of No Runner from PC Gamer. He is a nice guy, like നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഓക്കെ രാജീവ് 10 മണിക്കാണ് ലൈവ് വരുന്നത്. നന്ദു ബ്രോ ഇത് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, മലയാളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയാം. നന്ദു ബ്രോ ഡു ഗിവ് എ ചെക്ക്. അവിടെ ഉണ്ട്. അയ്യോ ദാറ്റ് ബുള്ളറ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്തുവാടെ? ബുള്ളറ്റ് വെഹിക്കിളോ? നീ മനസ്സിലായില്ല. ഈബിൾ ജെറ്റ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ലൈവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അത് കോമഡിയാ. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital.
I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. We fought for England, but England won't fight for us. No headset. നല്ല ചീപ്പ് HDD ഉണ്ടോ ഫോർ ലാപ്ടോപ്പ്? അശ്വിൻ നബി, വെൽക്കം ബാക്ക്. ചീപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫോർ ലാപ്ടോപ്പ് OLX നോക്കേണ്ടി വരും ബ്രോ. ഐ മീൻ യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ. അത് യൂസ്ഡ് ആണല്ലോ ചീപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. എത്ര GB ആ ബ്രോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 500 GB or 1 TB? ചീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 500 GB ആയിരിക്കും. ചെറിയ സൈസല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞാൻ ചെറിയ വിലക്കല്ലേ? ഇവിടെയാണ് ഫൈറ്റ് വരുന്നത്. 500 GB ഞാൻ നോക്കട്ടെ ബ്രോ. SSD അല്ലല്ലേ, HDD അല്ലേ? ഓ നല്ല പ്രൈസ് ആവൂലേ? 1500 2100 അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് ബ്രോ. RPM നോക്കണം ബ്രോ. RPM നല്ല ഇതിന് പറയാം, ലൈക്ക് സ്പീഡ്. RPM തന്നെ സ്പീഡ്. PC സ്ട്രീമിംഗ് GTA. യാ, റോൾ പ്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണാത്തത്. സെറ്റാൻ അറിയാം, റോൾ പ്ലേ ഞാൻ കാണാൻ പോകാറില്ല. What sort of creature is this?
Not a lot to check,
but I should anyway. Prince Watcher. Let's see. Where you are? Where you are from? It's not true. Okay, no tricks, no charges, no pressing tasks. Playing the purchase key and the scope. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. I have this. I got Malayali bro in random. ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ തന്നെ കുറെ വട്ടം കിട്ടുന്ന ആരാന്ന് നോക്കും വേളം നല്ലതാടാ. I can't believe I'm doing this. But you should, because you're a vampire. You know, you're a good vampire. You can't eat human, so you should eat rats. And Akshay, welcome to the stream, man. Akshay, എന്തൊക്കെയാണ് അക്ഷയ് പരിപാടി? ആൻഡ് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജൊന്നും അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല, സോ കുറച്ച് നേരം ചാറ്റ് വായിക്കാം. ചാറ്റ് വായിക്കണം എന്നാരുമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ലൈക്ക് സ്ക്രീൻ ഇടയ്ക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ചാറ്റ് വായിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ചാറ്റ് വായിക്കാൻ ഫോൺ കിട്ടി സ്ഥിതിയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഫോണാണ്, സോ അച്ഛനുള്ളപ്പോഴേ കിട്ടും. ഞാനാണത് ചാർജ് തീർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയല്ലേ? Look at it! ഇതാണ് വഴി? അല്ല, അങ്ങോട്ടാണ് വഴി. അതല്ലേ വഴി? Yeah, this is the way to go to hospital. താഴെ കൂടെ ആയിരുന്നു, വഴി മാറി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി ചുമ്മാ ഇവന്മാരായിരുന്നു തല്ലും കിട്ടിച്ചാവ്.
ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ എത്തണം. അവനോടൊന്നും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആയിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് അവൻ 18 എൻ്റെ ഡബിൾ ലെവൽ. ഗുഡ് ഗുഡ്, നല്ലതാ. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് നാളെ കളിച്ചാലോ? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് 9:30 ആൻഡ് നമുക്ക് കോനെക്സിലൊന്ന് കയറാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവിടെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ്, ഐ മീൻ അങ്ങനെയാണ് ജാങ്കോ പറഞ്ഞത്. സോ വി ഷുഡ് ചെക്ക്. യെസ്. അപ്പോൾ ആരോ രണ്ടുപേര് കാണുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അവരൊരു ബായ് തരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയായിരുന്നു. ഗൂയിസ് എനിമൺ? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ബൈ ഗൈസ്, ബൈ. നാളെ കാണാം. നാളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗെയിമായിട്ട് സ്ട്രീമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.